Welcome to Mission APSC AZ YouTube channel. যদি আপোনালোকে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ এই চেনেলটোৰ যোগেদি বিশেষকৈ যিসকলে টেকনিকেল লাইনৰ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট উপযোগী হ'ব। চ' আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ফ্লুইড মেকানিক্সৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট। ইতিমধ্যে মই এটা প্লেলিষ্টত ফ্লুইড মেকানিক্সৰ 14টা ভিডিঅ'ছ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই সেইখিনি আগত চাই ল'ব প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই। আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ফ্লুইড মেকানিক্সৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক ডেট ইজ হোৱাট ইজ দ্য বেচিক ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ফ্লুইড হাইড্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ ভাৰ্চেছ ৱেইট। চ' আমাৰ ফ্লুইডৰ যিটো ৱেইট হয় আৰু ফ্লুইডৰ যিটো হাইড্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ হয় সিহঁতৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চ কি সেই বিষয়ে আজি ডিছকাছ কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। চ' আজি সাপ'জ আমি এটা গ্লাছ লৈছোঁ। দিছ ইজ এ পাৰ্টিকুলাৰ গ্লাছ। চ' গ্লাছত y ডেপ্থলৈকে কি আছে ৱাটাৰ আছে আৰু ছাপ'জ দ্য বেছ ইজ BC এণ্ড ছাপ'জ দ্য লেন্থ ইজ L. অ'কে, চ' আমি ডেৰিভেশ্যন কৰি আহিছোঁ ফ্লুইডৰ যিটো হাইড্ৰষ্টেটিক ফ'ৰ্চ সেইটো নাথিং বাট গামা ডেট ইজ ইউনিট ৱেইট divided into y bar is nothing but CG distance, right, from the top of the surface of the liquid, and A is basically the area. Yet area kiman hobo? Area is nothing but width into L. So our length to jodi L hoy and width to jodi W hoy, then we can determine the fluid hydrostatic pressure at BC as W into L. So this is particularly W. Suppose this is L. Then our fluidor jitu surface hobo, this particular surface, A surface tut ami jodi determine koru hydrostatic force, we can get rho G is WL. But similarly আমি যদি বেছত কিমানটো weight আছে সেইটো যদি আমি ফাইন কৰিব যাওঁ দেন অলসো সেম ফৰ্মুলা। সো আমি জানো weight কেনেকৈ আমি ডিটাৰমাইন কৰোঁ ইউনিট weight ইনটু ভলিউম অফ দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কণ্টেইনাৰ। অ'কে, সো আমাৰ এই কণ্টেইনাৰ ভলিউমটো আমি মেজাৰ কৰিব লাগিব। সো গামা ইনটু ভলিউম ইজ V এণ্ড এই কণ্টেইনাৰটো যদি আপুনি চায় সো সাপোজ আমাৰ এই সাইডলৈকে ৱাটাৰ আছে, ৰাইট? So we can say the volume is nothing but width, length, height. Multiplications of length, width and height. So finally we get the expressions of weight is equal to rho G L H W. Similarly, expression of hydrostatic force rho G H W L. So similar, these two expression is similar. So we can say that at base hydrostatic force is similar to the weight of the liquid. But etu hodai true hobone? Nohobo. It is not always true. That is the basic difference between hydrostatic force and weight of the liquid. So weight of the liquid কি হয়? Weight of the liquid যদি আমি normal case এটাত চাওঁ বেছত weight of the liquid equal to hydrostatic base as per this particular derivation, right? But যদি আমাৰ এনেকুৱা condition আহি যায় কি আমাৰ গ্লাছটো প্লেনটো আমি হৰাইজেণ্টেল ৰখা নাই, সাপোজ আমি গ্লাছটো ৰাখিছোঁ at an angle of 40 degree. সাপোজ এটা এংগলত আমি ৰাখিছোঁ, সাপোজ we have a glass, এইটো আমাৰ গ্লাছ আমি ৰাখি দিছোঁ at a certain angles. So কিমানটো এংগলত ৰাখিলোঁ, সাপোজ 40 degree এংগলত ৰাখি দিলোঁ. Suppose our glass is like this. Suppose this angle is 40 degree. So সেইটো কেছত যদি আপোনালোকে calculate কৰিব যায় hydrostatic pressure of the fluid for this particular surface BC and the weight of the liquid for this particular surface BC, then you can get a different thing. That means our fluid at hydrostatic pressure or our hydrostatic pressure force is not equal to the weight of liquid every time. It's only valid when it is the base is horizontal. So it is always true when the cross section is uniform and vertical. That means base is horizontal means the cross section should be uniform and it should be vertical. But যদি ইনক্লাইনৰ ক্ষেত্ৰত হয় বা ক্ৰছ সেকশনটো যদি আমাৰ ডিফাৰেন্ট হয় তেতিয়া কিন্তু আমাৰ হাইড্ৰোষ্টেটিক প্ৰেছাৰৰ লগত ওয়েটটো সেম নহয়. That is you have to remember. Okay, so এইটো কেছত আমি যদি ডেৰিভেশনস কৰিব গৈছিলো আগতে তাতে আমি কেনে এই ফৰ্মুলাটো কেনেকৈ আহিছে হাইড্ৰোষ্টেটিক ফোর্স গামা y ডেশ ইনটু a, right?
So y dash to always আমি কি কৰো ফ্ৰী সাৰফেসৰ পৰা লওঁ so ইয়াতে y dash to h হৈ গৈছে circumferentially or you can say by y bar to কি হৈ গৈছে h ৰ ইকুৱেল হৈ গৈছে because y bar to আমি মেজাৰ কৰো ফ্ৰী সাৰফেসৰ পৰা h to মেজাৰ কৰো ফ্ৰী সাৰফেসৰ পৰা সেই কাৰণে ইকুৱেল হৈ গৈছে বাট যদি আমি ইনক্লাইন হৈ যায় ইনক্লাইন হোৱাৰ লগে লগে সাৰফেসটো আমাৰ যেটো লিকুইডৰ সাৰফেস এটো চেঞ্জ হ'ব আমি আগতে পঢ়ি আহিছো so obviously y bar will be something function of this okay এই h ৰ এটা ফাংশন হ'ব কাৰণ আমি আগতে আগৰ ভিডিওটো আপোনালোকে চাই ল'ব তা ডিসকাস কৰিছো ইনক্লাইনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব y bar = l/2 sin theta but এইটো কেছত y bar = h হৈছে যদি এটো ইনক্লাইন হলহেতেন তেতিয়া l/2 sin theta থাকিলেহেতেন but আমাৰ যেটো weight to always vertically লাগে right but hydrostatic pressure to কি হয় ইনক্লাইন হলে চেঞ্জ হৈ যায় so that is the basic difference so আপোনাৰ যদি like এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বটল আছে it is uniform cross section but suppose it is a you can say a rectangular box uniform cross section আছে but it is making some angle with surface or some angle with the ground level then also the fluid pressure and hydrostatic pressure and the weight of the liquid is different similarly এই যেটো bottle হয় এই bottle to কি হ'ব different হ'ব because the cross section is different although it is vertical the cross section is different that means our area will be same so that is the basic difference between them okay then we'll move to next topic suppose এইটো কেছটো difference হ'ব পাৰে suppose here we are having some upward force here it is F2 here it is F1 if you calculate the hydrostatic force you can from the formula we can get gamma y bar into a and here y bar is obviously this height from here to here is okay gamma g y bar is h and area is a but the weight will be the resultant right resultant is means hydrostatic force to তলত এটা force দিব কিন্তু ওপৰত এই দুটা force থকাৰ কাৰণে this will we have to deduct from hydrostatic force to F1 plus F2 right so that is the main difference next we'll go for the center of pressure so আমি discuss কৰিলো y bar to কি হয় y bar to is equal to basically center of pressure so we have to know about what we mean by the center of pressure okay so in case of center of pressure fluid hydrostatic nothing but gamma into y bar into a right so point at which this force will act is known as center of pressure right so যিটো পইণ্টত এই ফোর্সটো হাইড্রোস্ট্যাটিক ফোর্সটো অ্যাক্ট কৰে হেতুক আমি সেন্টার অফ প্রেসার বুলি কওঁ এতিয়া আমি জানিব লাগিব সেন্টার অফ প্রেসার লোকেশনটো আমি কেনেকে ফাইন্ড কৰিম ইট ইজ বেসিক্যালি দ্য ভার্টিক্যাল ডিসটেন্স ফ্রম দ্য ফ্রি সারফেস ওকে সো তাৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা আছে we have to remember this formula so এইটো সকলো ক্ষেত্ৰত এপ্লিকেবল হয় so since our distributions আমাৰ ডিস্ট্ৰিবিউশনটো যদি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এটা triangular distribution so center of pressure will act in this point then the mid point is y bar or y bar is nothing but y bar is basically you can say this value is y bar okay and y bar is coming from the first moment of inertia right from the strength of material concept and but the ycp which is the center of pressure location is always below to the y bar okay so y bar to generally midpoint hoy h/2 but center of pressure is different so we have to find center of pressure that is vertical distance from the free surface as the summation of y bar plus I sin squared divided by a y bar try to remember where I is moment of inertia above center dual axis of plane perpendicular to the free surface and theta is nothing but inclinations of the surface যেটো আমি angular কথা কৈ আছো so angular লগে লগে vary হ'ব okay so but in case if the base is horizontal হোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ycp is coincide with h because theta is equal to 0 degree আৰু ইয়াতে center of gravity and center of pressure will be similar ইয়াতে y bar যেটো হয় হেতু আছে কি আমাৰ center of gravity so কিয় similar হ'ব in case of base so try to remember so suppose bc
since ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ইনক্লাইনেশ্যন নাই যদি বেছটো আমাৰ হৰাইজেণ্টেল হয় বা হৰাইজেণ্টেল হয় ক্ৰছ ছেকশ্যনটো পাৰফেক্টলি ইউনিফৰ্ম হয় আৰু ভাৰ্টিকেল হয় তেতিয়াহ'লে থিটাটো কি হ'ব থিটা ইজ 0 ডিগ্ৰী because BC is parallel theta to 0 হোৱাৰ লগে লগে sin 0 is 0 then whole term will be 0 so YCP center of pressure will coincide with y bar that is gravitational gravity center of gravity right so here coincide but in case of vertical plane the whole thing is different যদি আপুনি vertical plane চাই তেতিয়াহ'লে সেইটো different হ'ব so we suppose consider this particular plane তাত কি হ'ব so ইয়াতে এৰিয়াটো nothing but h into w right so এই গ্লাছৰ এই পাৰ্টটোৰ কথা কৈছে this part or this part okay ইয়াতে height to h obviously then width is w so area is nothing but h into w so we know the formula ycp is y bar plus I sin square theta by ay bar okay so here if you see the side view then Ixx moment of inertia for rectangular section is wh cubed by 12 because height is h and theta is 90 degree in this case right this theta is 90 degree so from here I can find ycp is h by t w l square by 12 this is from value of I then a value to is a wh and y bar value to h by 2 right so from here I can get ycp is 2 by 3 h for vertical plane or ক্ষেত্ৰত ycp is 2 by 3 h okay center of gravity হৈছে h by 2 আৰু ycp হৈ গ'ল 2 by 3 h তাৰপিছত if you can see in case of inclined surface ত case to difference হৈ যায় so বেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি পালো যে কনসাইড কৰে ভাৰ্টিকেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি পালো যে ycp is 2 by 3 h so inclineৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব incline suppose height then here you can see that hydrostatic force is acting like this in this figure you can see but the y bar is always measured from free surface right so ycp is measures from inclined surface try to remember it so we have a different value so how to determine so try to remember ycp is 3 by 2 l sin theta hobo karon l sin theta to amar ki hobo jeti ami resolve korim y bar to so we can get l sin theta right so ycp is y bar plus I sin square by ay bar aru from here I can get 2 by 3 L sin theta. So try to remember it. No need to go for derivations. YCP is always greater than Y bar. So প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰত কি পাইছো হয় greater than হ'ব নহয় coincide কৰিব. Okay. So similarly if you see the special case when the fluid hydrostatic pressure pass through the centroid of the pressure diagram. So suppose centroid pass হৈ গ'ল তেতিয়া আমাৰ হৈ যাব YCP to 2h by 3 right then trapezoidal pressure ক্ষেত্ৰত x bar to আমি জানো h by 3 a plus 2 by a plus b this formula of center of gravity right so x bar from base or পৰা আহিলে আমি 2 times হৈ যাব 2a plus b right so from here I can determine ycp as h plus x bar try to remember this এইগিটা formula important হয় derivations to ইমান important নহয় so আমি কি কি শিকিলো ycp is nothing but h plus x bar in case of when we can say trapezoidal pressure diagram is given second when fluid hydrostatic pressure pass through centroid of pressure diagram then we have 2h by 3 and again we see that ycp is 2 by 3 l sin theta for inclined surface again we see that for vertical condition or vertical condition ycp is 2 by 3 h again we can see that for base condition y bar is h so hegita condition very important hoy tar upor questions ahe right so similarly aru keteman bostu apnaloke formula bilak monor rakhibo try koribo derivations to just keneke hoy olop mon dibo karon ketiaba exam ot apnaloke pahori jabo pare so pahori joar loge loge you have to try to derive it but derive koribo gole jothesto time lage so try to remember it is the better way okay so yate duta man special conditions ase first condition to you can say jodi amar cross section to square hoy jay and secondly if the cross section is square and rectangular then we can go through the first two method because tate ami width length eblak multiply kori uliaisilo but jodi amar cross section to circular hoy jay
So what will be the changes? Circular ক্ষেত্ৰত cross section to কেনেকুৱা changes হ'ব? So সেইখিনি আমি চাব লাগিব. So circular ক্ষেত্ৰত চাব, let's suppose this is a circular cross section and the pressure diagram is like this. So y bar is obviously the midpoint d by 2. So ycp is d by 2, but I know for square the moment of for circular moment of inertia is pi by 64 by d by 4. Area I know pi d square by 4 circular area, and what is y bar? Y bar is আমি জানো d by 2, and sin square theta, obviously the force acting 90 degrees, so theta is 90 degrees, so sin square theta is 1. So from here if you try to derive it, this is very important. For circular sections ycp is 5 by 8d, and always try to remember at least this basic formula. So here basic formula to pray ycp is nothing but y bar plus I sin square theta a y bar. Okay. Hydrostatic forces on the plane surface due to multiple liquids. Jodi amar liquid surface duta hoy thake, to how we can find the hydrostatic pressure. Suppose adhat oil ase, adha water ase. So hydrostatic pressure lage amar a bit. How we can find hydrostatic pressure? Suppose like a seat, how we can find hydrostatic pressure? Like suppose b seat, how we can find? So yate ki hobo? Pressure at a, yet kuno dhoroner upor pressure nai, liquid nai, that means free surface 0. Pressure at c, if you determine to find at pressure at c, so obviously yate h1 ase, so rho 1 is the unit weight, g is the gravitational acceleration, and h is nothing but h1 is oil height. Similarly we can determine pb দুটা combination আহি যাব, rho 1 gh1 আগৰ পৰা আছে, rho 2 gh2 আহি যাব because of this water column, right? So from that approach we can determine. আৰু resultant force যদি আমি calculate কৰিব খুজো, ac force at ac, so obviously pa plus pc by 2 into a, and force as ac 0 plus pc value to আমি জানো rho 1 g h1 2 by a, so finally half rho 1 g h1 2 by a, তেনেকে আমি পাই যাম. Similarly fbc ৰ কাৰণে pc আৰু pb সামেশন লৈ যাম h2 by w, so দুইটাৰ সামেশন ললে আকৌ আমি fab hydrostatic পাই যাম. So very simple. So these are very important concept which are asked in exam. So another is we have hinge plate gate. So hinge plate gate to যথেষ্ট important হয়. So we'll try to discuss this hinge plate frame in the next class. So যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই এতিয়ালৈকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিছে, then please channelটো like কৰিব. Thank you for watching. In the next part we will go for hinge plate gate. Thank you.